What is a supervisor? A supervisor. Итак, кто скажет мне, кто такой супервизор? You've got a brave person up here. У нас уже есть один смельчак. What is a supervisor? No. Супервизор это человек, который прежде всего дает обратную связь. Вот, ну, то есть при этом пользуясь методом. То есть как бы супервизия это место. Вот. И что самое интересное, это то, что он работает с подопечным, то есть с тем же психологом или консультантом. Вот. Но однако ему важно, в любом случае, он учитывает важность потребностей клиента. Does anyone want to add to that definition? Кто-то хочет добавить что-то к этому определению? Did she miss anything? Что-нибудь было упущено? А, they could hardly hear what she said. Не могли бы повторить громче, Окей, значит, супервизия это прежде всего метод. Супервизор это человек, который отдает обратную связь, но при этом он учитывает, как бы у него есть подопечный, то есть психолог или консультант, но как бы его основная цель в любом случае это клиент, то есть он учитывает именно потребности клиента. Как-то так. можно по-другому. Okay. Yes. Ну, если говорить по-русски, то это наставничество, когда более опытный передает мнение опытному свои знания, информацию, которую владеет. И при этом он также и получает от менее опытного какую-то информацию и свои знания трансформирует. То есть каждый раз он тоже развивается со своим клиентом. Does anybody have anything to add to that? А к этому еще кто-то что-то добавит? Yes. Для меня супервизор в первую очередь человек, прошедший долгую, тяжелую специальную подготовку, несущий большую ответственность за процесс супервизии и в процессе супервизии ведущий супервизируемого по дороге повышения, развития и самореализации профессии. Somebody explain to me the difference between being a supervisor and being a teacher. А в чем разница между супервизором и учителем? Или преподавателем? Это более высокий ранг. Это наша аттестация. А что? Аттестатор. Кто нас аттестует? More to it than that. Не только это. Но учитель дает готовность. Отсутствие учебного плана. Well, that's no curriculum plan. Okay, right. There's no curriculum plan. Учитель дает готовые The teacher знания, gives a ready-made knowledge. какие-то четкие установки, а супервизор рассматривает возможные варианты выхода из ситуации. At least for that. Okay. What else? Okay. Учитель несет ответственность только за своего ученика, а супервизор и за ученика. What's the difference between a supervisor and a therapist? А в чем разница между супервизором и терапевтом? Одно дело добровольное, другое подневольное. Okay, something funny. Voluntary versus mandatory. Okay, all right. Yes, as a client in therapy, it's voluntary. Ну да, в случае терапии быть клиентом это дело добровольное. Supervision is not so voluntary. А супервизия, конечно, не столь добровольна. What else? А что еще? Он еще оценивает He evaluation consults. Okay. Терапия важен клиент, а в супервизии важен Supervision, supervising,
Да, процесс, я неправильно сказала, то есть в терапии важен клиент, который пришел здесь и сейчас, а в супервизии важен клиент того, которого супервизируют. То есть это работа супервизируемого. All right. Anything more that's different between being a supervisor and a therapist? Yes. В случае терапии мы можем выбрать терапевта. В случае супервизии мы можем выбирать Very good. All right, last thing. Being a consultant versus being a supervisor. И последняя разница между консультантом и супервизором. Потому что это неравные отношения. Более широкая специализация. Okay? У супервизора более широкая специализация. Это много, чем один раз. Да, это Помнишь? не одно событие, это процесс. Это долго время обычно. Okay. All right, we also talked about self-regulation. Мы еще говорили о саморегуляции. Why is our profession self-regulating? А почему наша профессия является саморегулируемой? Потому что мы сами волевые усилия прилагаем. Потому что кроме специалистов психологов никто не может сказать. Квалифицированного Very good. We'll answer that. Оба ответа верны. Now I have a question for you that I don't know the answer to. А теперь вопрос, на который я сам ответа не знаю. What are the self-regulating mechanisms for psychology in Russia? А какие существуют механизмы самоуправления, саморегуляции, психологии в России? I'm asking about government, То есть правительственные органы, boards, I'm asking about accrediting аккредитующие организации organizations, I'm asking about professional credentialing и organizations. профессиональные какие-то подтверждения вашей квалификации. Какие вот существуют в России? Все это все есть. Ну как они называются? Департамент. Go every 5 years. Департамент даже Department of Education. обязательно тема самообразования. You are mandatory self. Who is responsible? А вот этим кто занимается? Не следующий директор. Образование. Тема самообразования с нами работает. Нет, ну а как это контролировать? Достать документы и так далее. During this commission, you must submit documents proving that you Who examines these documents? А кто документы не проверяет? It's Психологи, они Да, профессиональные, Today we're going to be talking about evaluation. Мы как раз сегодня будем говорить об оценке. And the self-regulating organizations in Russia should have a lot to say about evaluation. И я уверен, что саморегулируемые эти организации в России тоже очень многое могут сказать о системе оценки. I'm hoping that there will be some guidance for you in helping you design an evaluation program. И я надеюсь, что то, что мы изучим, тоже поможет вам, может быть, сформировать и разработать свои программы оценивания. One more question about what we talked about yesterday. Еще один вопрос по вчерашней программе. Two basic responsibilities of a supervisor are one, to integrate theory with what? Две ключевых задачи супервизора. Первая – это объединить, интегрировать теорию с чем? Right. You remember we talked about building a bridge between those two То things. есть мы перекидываем мостик из теории в практику. Все верно.
And why is practice without supervision, why is that unlikely to work? А почему практика без супервизии не очень хорошо работает, не имеет шанса на успех? Потому что специалист может повторять одну и ту же ошибку, зацикливаться на какой-то проблеме и виде зашоренный взгляд. Right. There's a big difference between learning how to ride a bicycle and learning how to provide therapy. Yes. То есть есть огромная разница между тем, как мы учимся, например, ездить на велосипеде, и тем, как мы учимся проводить терапию. Okay. Let's begin. Итак, начнем с сегодняшнего. Now, as we talked about yesterday, evaluation is a core feature of supervision. Как мы уже вчера говорили, оценка является ключевым компонентом супервизии. It's one of the things that makes a supervisor different from a counselor. Это отличает супервизора от консультанта. It makes a supervisor different from a consultant. It's the same word in Russian. Oh, It's counselor and consultant. as a counselor. Yeah. Okay, it's different from being a therapist. Это отличает его от терапевта. Okay, let's backtrack. Sorry. Being the difference between being a consultant. Anyway, evaluation very important in supervision. То есть в любом случае, да, оценка это ключевой компонент, очень важный в супервизии. However, it's okay. No problem. This can be very uncomfortable И все это может вызывать некий дискомфорт. to evaluate someone else. То есть сложно оценивать кого-то другого. Because usually most of our work is oriented towards clients. Потому что обычно в своей работе мы ориентированы на клиентов. I think we evaluate clients, Я думаю, мы оцениваем клиентов. but that evaluation is completely different than the evaluation that we do for a supervisee. Но это совсем другого рода оценка, чем оценка, которую мы делаем для наших подопечных. We are challenging supervisees and we are supporting them, То есть мы одновременно и бросаем вызов нашим подопечным и поддерживаем их. but we are also monitoring for professional competence. Но мы одновременно отслеживаем, насколько они компетентны. That is a very different kind of work than what we do with clients. Это совсем другая работа, чем работа, которую мы делаем для клиентов. With clients, we respect their limitations. В случае клиентов мы уважаем их ограничения. With clients, we respect the goals that they choose for themselves. Мы уважаем те цели, которые клиенты выбирают для самих себя. As a supervisor, we don't always accept limitations. А что касается работы супервизора, мы не всегда принимаем ограничения. As a supervisor, we have our own goals for them, the supervisee, that must be met. И мы ставим сами задачи для подопечного, которых они должны достичь. That's one of the things that makes it so very different. И это все очень усложняет эту деятельность. Now let me ask you this. Итак, позвольте еще задать вопрос. How can you tell between a competent psychologist and an incompetent psychologist? Как отличить компетентного психолога от некомпетентного? If I could jump in with an amusing example. Приведу Длительное веселый пример. чтобы длительное время достаточно, хотя бы месяц должен пройти, чтобы понять, что ты себя представляешь. Результат. Да, результат через И еще я все-таки думаю, что основным отличием психолога с плюсом и психолога с минусом является то, что нормальный психолог не реагирует. I believe the best distinction between a good and bad psychologist is how we live with it. A good psychologist does not give advice. Это верно. So the people in our lives who do not give advice to us, are they all psychologists? Но разве все люди, которые не дают нам советов в нашей жизни,
with a real professional. Клиент уходит с более спокойный и желает встретиться еще раз с этим же. The client will feel more comfortable and will do it again. Okay. Да, кстати, по очереди в кабинет. По очереди в кабинет. How do you separate? You can watch for the queue to the office. If it's long enough. Well, how do you decide who's an amateur and who's a professional? Все надо отличить любителя и профессионалов. Clients will set the requirements and documents that certify that this person reaches professional requirements. Okay. Is it possible to get those things and still be incompetent? А бывает, что человек имеет документы, а все равно не компетентен. Если психолог, мне кажется, не решает насчет своей проблемы. If a psychologist is someone who doesn't try to resolve his or her own problems to the detriment of his clients. How do you know when a psychologist is trying to do that? А как определить, что психолог пытается это сделать? Решить собственные проблемы насчет. Переводит разговор на свою тему. Он идет, он не идет за клиентом, он он толкает клиента там, да, в ту тему, которая интересна психологу. Okay. So at no point we should be pushing clients in the direction we think they should go? То есть никогда нельзя подталкивать клиентов в то направление, в которое нам кажется, им стоило бы двигаться. And somebody that does that is incompetent? То есть человек, который это делает, некомпетентен. Светлана. Мне так кажется, что профессионалы будут отличать способность ставить цели осознанно, да? И намечать, может быть, даже не одну, может быть, даже вариативные пути реализации. Последовательно анализировать ситуацию, консультации с опираясь на дискурс профессиональной помощи. Let me ask you another question. How many of you have known someone in your profession that was incompetent? Хорошо, другой вопрос. Кто из вас, поднимите руку, кто из вас встречался с человеком в вашей профессии, кто был некомпетентен? Let me ask you this. Хорошо, еще раз. How do you know they were А incompetent? как вы поняли, что этот человек некомпетентен? Ну, не владеешь методикой, не владеешь основами консультирования, не прочим. Doesn't know breathing, consonant methodology, just the construction. Интуитивно, Okay, intuition. Intuition. Now that kind of brings me back to the example I was referring to before. Вернемся, это возвращает меня к примеру, который я уже приводил. Some time ago, a couple of years ago in the United States, the court system was trying to decide what pornography was and what it wasn't. Несколько лет назад в США судебная система пыталась определить, что является порнографией, а что ей не является. Now, stay with me. This is not in bad taste. Это не будет сейчас какой-то плохой шуткой, поэтому, пожалуйста, внимательно послушайте. A Supreme Court judge, however, basically said, "I'll know it when I see it." И судья Верховного суда сказал, когда я увижу порнографию, я пойму, что это порнография. Unfortunately, in the profession of counseling and psychology, it's kind of the same thing. И примерно так же дела обстоят в консультировании, в психологии, в терапии. We intuitively know who is competent Мы интуитивно понимаем, кто компетентен, and who should be sweeping floors instead of psychology. а кому стоило бы работать уборщиком, а не терапевтом или психологом. We have a responsibility to the profession. То есть мы несем ответственность перед своей профессией. We have a responsibility to the reputation of all other competent psychologists И мы несем ответственность за репутацию всех компетентных психологов. to help to figure out who is competent and who isn't. И мы должны определять, кто компетентен, а кто нет. Did I miss anything?
именно в медицинской парадигме, не только. So do you work with the medical paradigm only? The medical paradigm, that being diagnosis, treatment, and evaluation. Под медицинской парадигмой вы понимаете цикл диагностика, лечения и оценка результатов. Да? Она описана, по крайней мере, в литературе, да? Я хочу сказать, что в психологии уже столько направлений, что быть компетентным во всех учениях практически даже почти невозможно. И вы универсальный супервизор, то есть вы знаете все направления, и все, которые оценивают как компетентные или некомпетентные. И не только в каком-то одном направлении. Как вас зовут? Как вас зовут? Валерий. Okay, Valery raised a very important point. Валерий поднял очень важный вопрос. You bring up the topic of specializations within psychology. Вопрос специализации в рамках психологии. We cannot know everything. Мы не можем знать все. I specialize in working with men, Я специализируюсь на работе с мужчинами. and I specialize in working with usually students. Я обычно на работе с учащимися. Маскулинная парадигма. Yes, that's, Ну что-то вроде того, да. that's what I was here last night. Поэтому я приезжал сюда на исследование. This is a discussion for a later class meeting, На самом деле это мы будем обсуждать подробнее в дальнейшем. but we should only practice within our area of competence. Но нужно работать именно в той сфере, где мы компетентны. For as an example, I will tell you areas in which I know I should not practice. То есть приведу в пример те сферы, где я знаю, что я не должен работать. I should not work with substance abuse. Мне нельзя работать с злоупотреблением наркотическими веществами алкоголя. I should not work with eating disorders. Мне нельзя работать с пищевыми расстройствами. Those require highly specialized training Потому что там требуется специализированное обучение. that I don't have yet. А у меня его нет. However, I'm very good with career counseling, Но у меня хорошо получается консультировать в области карьеры. and what I already said about working with men, Ну и то, что я уже сказала, работа с мужчинами. and I would also say cross-cultural work. И кросс-культурная работа. That's a question we all need to answer for ourselves. What are our areas of competence? Это тот вопрос, который каждый должен задать себе. В чем ваша сфера компетентности? Thank you, Valerie. Так что спасибо, Валерий, за ваш вопрос. We'll talk more about that in a bit. К этому мы еще вернемся. I've got my slides mixed up. Yeah. I'm not sure where I am. Okay, I will move to the Now, so we're dealing with two broad challenges when it comes to evaluating our supervisees. One is it comes into direct conflict with the clinical work that we're doing. Значит, работая с подопечным, сталкиваемся с двумя большими проблемами. Первое – это то, что эта работа входит в конфликт с нашей клинической практикой. And we are also dealing with an extraordinarily complex problem of deciding who is competent and who isn't. И мы сталкиваемся с очень сложной проблемой решения, кто компетентен, а кто нет. We intuitively know when we see it and know when we don't. Интуитивно мы понимаем, когда мы сталкиваемся с этим. But it is a difficult thing to measure. Но измерить эти параметры очень сложно. Well, that leaves us with a choice. И перед нами стоит выбор. We can say, ой, слишком трудно, не хочу делать. Может быть, следующий supervisor can deal with the problem. Пусть следующий супервизор решит эту проблему. Or Или же we can plan carefully.
Мы можем все внимательно спланировать. We can really think about what it is that we are looking for in our employees and in our students. Можем понять, что мы ищем, хотим увидеть в наших сотрудниках и наших студентах. And we can write it all down Мы можем это все записать and communicate it at every opportunity и передавать эту информацию при каждом удобном случае, so that we can have evaluations that we can be confident about. чтобы в итоге иметь оценку, в которой мы уверены. Now, since we know that supervision has its core feature is evaluation, Поскольку ключевая составляющая супервизии – это оценка, I recommend the second option instead of just giving up. так что я предлагаю придерживаться второго пути и не сдаваться. I'm doing two computers here, it's sort of like juggling. Видите, мне приходится жонглировать двумя компьютерами. Now, the rest of our meeting today is going to be kind of revealing some of the challenges and describing some of the differences. First, there are two basic kinds of evaluation. Значит, сегодня мы поговорим об основных сложностях, и прежде всего хочу отметить, что есть два вида оценки. The first is, well, it's actually listed second up here. It's a different slide. What? You should... Next one, please. Okay, this one. All right. No, and it's correct. Sorry. All right. So we've got two kinds of evaluation. Есть два типа оценки. We've got formative evaluation Формирующая and we've got summative evaluation. и суммирующая. 80 or 90% of our evaluation is going to be this kind of evaluation. 80-90% оценки – это оценка суммирующая. That is communicating our thoughts about what our supervisee did from one moment to the next. Это оценка суммарная того, что подопечный сделал от одного момента времени к другому. In general, what they did. Did it work or did it not? И обычно говорит так, то, что они сделали, сработало или нет. If it worked, let's talk about why it worked. Если сработало, то давайте обсудим, почему. If it didn't work, why not? Если не сработало, то почему нет. Okay. Formative evaluation also happens even if we say nothing. А формирующая оценка имеет место, даже если мы ничего не говорим вслух. If we are listening to a sample of the supervisee's work and we stay silent, Скажем, мы слушаем запись, некий образец работы нашего подопечного и молчим. whatever happened in the moment we heard, В любом случае, то, что произошло в момент того, что мы послушали, that blank space is going to be filled in by the supervisee. все это незаполненное время будет заполнено подопечным. They will decide for themselves. I was brilliant, Они сами за себя тогда решат, все получилось великолепно, or I am too terrible to even talk about it. или все настолько плохо, что я даже не хочу об этом говорить. So formative evaluation is always happening. То есть формирующая оценка происходит все время. Now, the other kind of evaluation, formative evaluation, it's not so stressful. That is so much of what we do in our individual supervisee sessions. А формирующая оценка не сопряжена с большим стрессом, это то, что мы проводим в наших личных встречах с подопечным. Summative evaluations, however, can be much more stressful for us. А вот суммарная оценка сопряжена с гораздо большим стрессом для нас самих. Now, let me ask you a question. Еще один вопрос к вам. The times when you were evaluated, Когда вас оценивали, how did you feel about it? какие у вас это вызывало чувства? Когда вас когда-либо оценивали? Anxious? Как еще? Вы себя чувствуете?
Смотря какой статус с тем человеком, который нас называет. You raised an important point there about the difference in status. Различия в статусе. What else? Какие-то чувства. Curious? Любопытный. Yes? Любопытно, да? Right. Yes, there's a variety of reactions. Okay. So, summative evaluations can be energizing, they can be scary, they can be a lot of things. Да, сама оценка вызывает разные чувства. Она может пугать, она может вас придавать вам энергии. То есть все бывает по-разному. Now, one of the things we need in order to conduct those summative evaluations are performance criteria. Для суммарной оценки необходимы критерии результативности. In order to reduce the stress of having that kind of evaluation, we need to know what it is that we're looking for. Чтобы снизить стресс от проведения оценки, необходимо знать, что же мы пытаемся увидеть, найти. What we're going to talk about now are some possible criteria that we might want to specify in a student or an employee. Давайте поговорим теперь о критериях, которые позволят нам оценить студента или сотрудника. Now, let me ask you this. I will let you decide. Should it be a student, let's say an advanced student near graduation, or should it be somebody at an agency? Даю вам выбор, о ком сейчас будем говорить, о студенте, ну, старшекурсник, который вот-вот выпустится, или о сотруднике уже какой-то организации или агентства. Employee? Everybody's agreed with that? Все за сотрудника, да? Да, студенты, они более... Okay. Students don't care much. You guys just heard what they said about this? Students don't care much. All right, now we're only going to, we've got 7 different elements here for our employee. What work setting is our employee going to be in? У нас 7 элементов. Is he going to be working with alcoholics? Is he or she going to be working with university students? Is he or she going to be working with military veterans? Давайте выберем сферу деятельности сотрудника. Этот человек работает с кем? С алкоголиками, студентами университетов, военными ветеранами. Children. Children. Детьми? Yes, okay, with children. То есть нормально, дети подходят. All right. Now, we've got 7 different areas up there. Nina is going to read them to you slowly so you can write them down. Значит, у нас 7 есть элементов. Фактические знания, характерные базовые клинические навыки, конкретные, относящиеся к какой-то конкретной теории, технические навыки, я потом повторю, клинические суждения, межличностные характеристики, психологическое здоровье и самосознание. What do you mean by self-awareness in this? Self-awareness. Self-awareness means recognizing transference and countertransference. Recognizing when you are having an emotional effect on your client. Okay. Значит, последний пункт означает, вы должны быть в состоянии определить, имеете ли вы эмоциональное воздействие на своего клиента. And when the client is having an emotional effect on you. И имеет ли клиент на вас эмоциональное воздействие? That's a basic definition of transference and countertransference. То есть это вот как раз осознание этих двух аспектов. То есть еще раз повторю, фактические знания, базовые клинические навыки, фактические знания, базовые клинические навыки, технические навыки, относящиеся к конкретной теории, к той или иной теории, клинические суждения, межличностные характеристики,
психологическое здоровье и осознание. Думаю, то, что, для чего Брэдли уже дал определение. Okay. These are standards that are taken from the American psychology literature. Это стандарты, взятые из американской психологической литературы. 7 broad areas that can apply to many different situations. Это 7 широких сфер, которые могут быть применимы к разным ситуациям. We are going to work today using one of these 7 areas to specify criteria for competence. Мы используем одну из этих сфер, чтобы прописать, оговорить критерии компетентности. You will also be working in your small groups today with my students to do some more work just like this. А затем вы подобную же работу проведете с моими аспирантами, работая в малых группах. Factual knowledge, that's pretty easy comparatively, isn't it? Вообще, если взять фактические знания, то это относительно простая сфера. Так ведь? How is assessment of factual knowledge? How do we decide competence or incompetence in that area? Как мы оцениваем компетентность с точки зрения фактических знаний? Diploma. Yes, exactly. The grades that, the marks that students get, Оценки, которые получал учащийся. we hope that is evidence of factual knowledge. Мы рассчитываем, что они являются индикатором фактических знаний. A passing score on a national exam, Опять же, нужный, правильный, хороший результат на государственном экзамене, например. all of those things are factual knowledge. Just a little aside here. Все это фактические The знания. American test that is used for people in my profession has 8 different areas which we assess their factual knowledge. It is psychological testing, Значит, в государственном экзамене по моей профессии в США мы оцениваем знания в 8 областях. helping skills, Значит, психологическое тестирование, навыки помощи, career development, развитие карьеры, research methods, методы исследований, group counseling, групповое консультирование, there's 3 more. I can't remember. и какие-то еще 3 области. Anyway, there's 8 of them. All 8 of these areas can be assessed with an exam. Usually takes about 2 hours. Всего их 8, оценка происходит в форме экзамена, который длится порядка 2 часов. Let's just scratch this one off. Поэтому фактически знания мы вычеркнем. How about let's deal with this one. What generic clinical skills should a competent employee have that is working with children? А теперь давайте подумаем о базовых клинических навыках. Какими базовыми клиническими навыками должен обладать сотрудник, работающий с детьми? Age psychology. Age psychology. Okay. Is that factual knowledge or is it not? А это фактические знания или это навыки? Okay. It's a good idea, but that's factual. Isn't it? Идея хорошая, но это предыдущая сфера. And that's one of the ones I forgot in my И это то, что я забыла упомянуть. human development. That's very shameful. Какими базовыми клиническими навыками должен обладать наш клинический сотрудник, работающий с детьми? Ну, выявление, наверное, да, диагностика. Diagnostics. Okay. Хорошо, диагностика. Аналитика, умение Analysis. Analytical skills. Okay, diagnostics. Diagnostics using what instruments? А диагностика при помощи какого инструментария? Interview. Интервью? Это может быть разное. Okay, basic interview. Это могут быть медицинские. Observation. Игра. Games. Okay. Это могут быть медицинские. It can also be medical. Those things can be medical diagnostic. Games,
Значит, интервью, игры, наблюдение, медицинская диагностика. Наверное, установление контакта с ребенком. Поддержание контакта с the child. Establishing. Это база, это база. Yeah. Answer. База. That's what she Okay. То есть установление контакта. Okay, so we're making a list of generic clinical skills. То есть мы таким образом перечисляем базовые клинические навыки. Now, what method are we going to use to assess those clinical skills? Какой метод мы используем, чтобы их оценить? We've got a number of choices. We can give our employee a written case and ask them to write a response to that case. У нас есть несколько вариантов. Мы можем дать какое-то дело в письменном виде, какой-то пример конкретный этому сотруднику и попросить его дать письменный отклик, ответ на эту ситуацию. Or we can observe them in a couple of sessions with a particular child. Мы можем наблюдать, как они проводят сеансы с каким-то конкретным ребенком. What else could we do? Что еще мы можем сделать? Самоотчет о какой-нибудь ситуации. Ask to write a self-report about a certain situation. Okay, yes. Right. Ваш And in самоотчет. grading that self-report, we might want to use some kind of matrix that examines different areas with different levels of competence. Да, и, например, оценивая такой самоотчет, мы можем использовать матрицу, в которой у нас мы будем выделять отдельные области и оценивать, проводить оценку ранжирования компетентности. Now, it's getting time for a break. We're going to pick up this task after you guys have had a chance to get something to drink or whatever. Пора сделать перерыв, мы к этому заданию вернемся после 10 minutes, please. 10 минут.